ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಹಾತಾಯಿ ಘಟನೂರು ದೇಮಕ್ಕ, ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಗೋಪನಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕುಡಿಯೋದನ್ನ ಬಿಡ್ರಿ. ಕುಡಿಯೋದೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬಾಲ್ಯದೊಳಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯೆಗಳ ನರಿಪದಿದ್ದಡೆ ಕೊಂದಂ ಲಕ್ಕ ಧನಮಿರಲು ಕೆಡುಗಂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪರಗು ಚೂಡಾರತ್ನ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಸೋಣ. Well friends, I am Virabhadra Demaya from Gopanhalli, son of G. Demaya. On behalf of Gopanhalli Employees Association, I am welcoming you, my dear friends, to my science class today. BVSM Academy, a school of arts and science and mission with a mission. We are doing our level best to give fundamental education to my students of Gopanhalli, Chalakare, Chindurga, Karnataka, rural area. Well friends, as usual, we will have physical and chemical changes continuity of my class. Yesterday we did chemical reaction, we have done it. Then we will continue with the change in color of the solution during the chemical reaction, my dear friends. For example, copper sulfate is a blue solution. You take copper sulfate crystals, take a beaker, put copper sulfate crystals in that test tube, add water, you will get a beautiful blue colored solution which is copper sulfate. That's why the copper sulfate is called blue vitriol. Another chemical name is there, my dear friends, it is blue vitriol. Why it is called blue vitriol, my dear friends? Le Teja, Le Nikila, Rohita, Nirdra. Why it is called blue vitriol? Because copper sulfate, as soon as it dissolves in water, gives a blue color, a beautiful blue color solution. Therefore, it is called blue vitriol. Now let us discuss about the evolution of the gas of the chemical reaction. Some chemical changes also produce gases. Generally, the gases produced can be carbon dioxide, it may be hydrogen, it may be ammonia. In chemistry, any chemical reaction, generally some of the evolution of gas, if you are going to find during your experiments, means, gas is liberated. Evolution of gas. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಆವಿ ಬರಲ್ವೇನ್ರೋ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರಲ್ವೇನ್ರೋ? ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು? ಅಡಿಗೆ ಅನಿಲ ಅಲ್ಲ ಪೆದ್ದ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬುಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಾಟರ್ ವೇಪರ್. Like this here, in some only chemical reactions, generally the gases produced can be carbon dioxide, it may be hydrogen, or it may be ammonia, whatever it may be. Some gases will be revolved. This is called evolution of gases. Rohita, evolution of the gas ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇನೋ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕರ್ಗಡಬ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಲಬ್ರು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ವೇನೋ ರಹಿತ. ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಅವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. Calcium hydroxide gives calcium carbonate and water. This is
today's experiment. When carbon dioxide is passed through lime water, which turns milky, it is a test for carbon dioxide. Now we see activity, reaction between vinegar and baking soda. Vinegar ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? baking soda. Vinegar, acetic acid. Vinegar means acetic acid. It's an acid. General name is vinegar. Chemical name is acetic acid. This taken in a glass beaker and add a pinch of baking soda. ಬೋಂಡ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹಾಕಲ್ವ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ? ಅದೇ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಸೋಡಾ ಅಂತಾರದೇನೋ. ನಮ್ಮೂರಾಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಚ್ಚಿನ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟಚ್ಚಿನ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ. ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. So that is baking soda. We will observe gas bubbles coming out of the beaker. This is due to the release of carbon dioxide. This can be confirmed by making the gas produced pass through freshly prepared lime water. Lime water ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀರು, ಎಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾದಾಗ ತಿಳಿ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it due to the formation of calcium carbonate. So now this is carbon dioxide. ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, what happens when carbon dioxide is passed through lime water? Calcium hydroxide, if turns milky, means it is test for carbon dioxide, calcium carbonate and water you will get. Formation of precipitate. In some chemical changes, the product formed separates from the solution and form a different mass of layer. This insoluble solid is called precipitate. Precipitate ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಮೊಸರಿದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ ಕಣ, ನಿಖಿಲ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಮೊಸರು ಕರ್ಡ್ಸ್, ಅದು ಒಂಥರ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು? ಮೊಸರು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್. For example, in a reaction between copper sulfate and hydrogen sulfide, copper sulfide and sulfuric acid are formed. This copper sulfide formed is given out as a precipitate. Well friends, you should know the physical and chemical changes. This is change in color, liberation of gases and the formation of precipitate and all. To understand chemical reactions, let us learn about elements, molecules and compounds.